1/3 of all of our churches in the Un state of tercio de todas Wisconsin nuestras iglesias en el estado de Wisconsin are 10 years of age or less. tienen 10 años o menos de edad. And now with Casa de Dios and Y ahora Casa con de Casa de Dios, Restauración Casa de and Restauración, Iglesia de Yahshua, Iglesia de Joshua, we have 30 churches in tenemos the state 30 of Wisconsin. iglesias en el estado de Wisconsin. 10% of those 10% de ellas are Hispanic. son hispanos. Aleluya. We celebrate that. Y tenemos que celebrar eso. And Pastor Daniel and Casa de Pastor Dios, Daniel y Casa de Dios, we are so thrilled and excited estamos tan to contentos celebrate de 4 celebrar years now 4 of años ministry. de ministerio. And as you have learned, Y como has aprendido, it is hard work es trabajo fuerte to establish a new el congregation. establecer una nueva congregación. One of the reasons why we know that it is so difficult Sabemos que es tan difícil is because the enemy of our es souls porque el enemigo de nuestras almas wants to thwart, wants to push back quiere separar, empujar spiritual kingdom work that God wants to do el reino espiritual que Dios quiere hacer here in Milwaukee aquí en and in the Milwaukee, state of Wisconsin en el estado de Wisconsin and across the United y a States. través de los Estados Unidos. There is a brochure Hay un brochure, that we have provided for un you. panfleto que le hemos And I dado. want to especially call your attention. Específicamente quiero que If you look escuchen. in there, Si miran, there are 3 si pictures lo abren, of van a ver 3 fotos really nice looking couples. de unas parejas muy lindas. 3 of the newest congregations 3 de las congregaciones más nuevas are represented here today. están siendo representadas aquí hoy. But I want to also call your attention Pero to the también card quiero that que is in miren a la there. tarjeta que está dentro. One of the things that we are realizing, Una de las cosas de las cuales nos hemos dado cuenta, if we are going to establish new churches, si vamos a establecer nuevas iglesias, it is going to take more than just finding a pastor. se va a tomar más que tener un pastor o buscar un pastor, encontrar un lugar donde reunirnos. It is going to take concerted prayer, Se va focused a tomar prayer, oración enfocada, intercessory prayer, intercesoria, the oración kind of intercesoria, prayer where we get on our knees de la and cual we nos do battle arrodillamos, with God, batallamos, with guerreamos the con enemy, Dios, con el enemigo, and we lift our voices to God. levantamos nuestras voces a Dios Say, God, if this is going to y happen, decimos, Dios, si esto va a pasar, if we are going to establish new Si vamos a churches establecer that nuevas are iglesias going to see new people come que into the van a kingdom, tener a nuevas personas entrar a tu reino, it is going to be because Va a your ser- people pray. porque estamos orando. Amén. And so I would like to encourage you. Y me gustaría amonestarte, The o Lord is laying on your heart to say, I would like to y si be el Señor te está a poniendo en prayer tu corazón, partner quiero ser parte de este grupo intercesorio with planting new churches. que planta iglesias nuevas, And for the new churches that have already been y started, para aquellas iglesias que ya han comenzado, then write your name and Escribe tu your nombre, email, your tu information, dirección de correo, email, and give it to me dámelo a mí at the end of the service, después del culto. and we will add you to the list, Te añadiremos a la lista and we will give you periodic updates y about periódicamente what God vamos is a doing. darle seguimiento. Am I going too long, too fast? By the way, doesn't she have a beautiful voice? Amen? She doesn't want to interpret that. That was very beautiful. In the Wesleyan Church, En la iglesia wesleyana, North America, there are 1,700. en Norteamérica hay 700 Around the iglesias. world, there are 4,000 A través del mundo hay congregations 4.000 congregaciones in 90 en countries 90 países around the a world. través del mundo. And we are so blessed Y estamos tan bendecidos that God continues to grow que the Dios Wesleyan Church continúa haciendo que crezca la iglesia wesleyana around the world. a través del Amén, mundo. Señor. And
And you are part of that. Y tú eres parte de esto. And it is a wonderful, wonderful privilege for me to be Es un here privilegio today, muy lindo el estar aquí, celebrate this fourth celebrando anniversary este cuarto with you. aniversario contigo. And I want to give a word of thanks and gratitude Quiero darle to una Pastor palabra de Daniel gratitud al pastor Daniel for opening the pulpit to me por abrirme el púlpito to be able to preach the word of God. para que yo pudiera traer la palabra de Dios. My prayer is that as I share the word Mi today, oración es que mientras yo comparta la palabra hoy, is that some of you algunos today de ustedes hoy will need to be challenged. sean retados And some of you will need to be encouraged. y algunos sean animados. Because I believe that God has a dream for Porque yo creo que every Dios one of tiene you. un sueño para cada uno de ustedes God has a dream for this church. y Dios tiene un sueño para esta iglesia. None of us grow up Ninguno de nosotros crecemos asking God to give us a dream pidiéndole a Dios que nos dé un sueño to be failures. para entonces ser Say, God, I hope that when I grow up that I will fail miserably in everything Señor, that yo I espero que do. cuando yo crezca yo falle terriblemente, Or that God would just get me into all kinds of difficult situations. o que Dios me meta en tantas diferentes difíciles situaciones. But the reality is, Pero la realidad es God has a wonderful dream for every one of que Dios us. tiene un sueño precioso para cada uno de nosotros. He has a wonderful dream for this church. Tiene un sueño precioso para esta iglesia. But sometimes those dreams cost something. Y a veces esos sueños nos cuestan algo. Sometimes those dreams A veces are esos sueños hard to live out. son difíciles de vivir. Many of you may know the story of Joseph. And Muchos I saben want la you to go historia to the story of de José Joseph. y quiero que vayan today. conmigo a la historia de José hoy. And as you can see in your notes